đối tượng ở ngoài rồi nói lập đối tượng đó tán dương hoặc chê bai hoặc khen đối tượng, đó không phải là ngồi thiền này đây. Hay là ngồi thiền như vậy. Con chưa được rõ về niệm quay nghi đó như thế nào, rồi giải thích rồi đó. Nếu thực hành ngồi như vậy có thể tiến triển trên các tầng tuệ minh sát thành tựu giải thoát hay không? Quý vị mới hành thiền, đó là câu hỏi, và cứ niệm ngồi như vậy, cứ bây giờ giải vậy, nó có tiến triển gì đấy? Cái các tầng tuệ, cái các tuệ minh sát thành tựu giải thoát hay không? Để ngồi như vậy. Pháp học, nếu mà các con của quý vị cứ đi vào trường mỗi ngày, nó ngồi mỗi ngày như vậy và nó phát triển trí tuệ không? Thế coi lại đứa nhỏ, ngày nào nó cũng đi 1 năm, 2 năm, nó phát sinh hiểu biết không? Thấy nó tiến qua không? Đó đi ngồi học đó. Mà ngồi học đó từ sanh rồi đó, 4-5 tuổi đưa đi học rồi, tới 18 tuổi, hay nếu mà ngồi nó đúng giờ đúng khắc, hay nó ra được high school này, đó là thầy hướng dẫn ấy. Ngày nào cũng hướng dẫn, nơi hướng dẫn đúng giờ chương trình của học lớp 1 lên đó. 1 năm nữa cũng vô ngồi, nó kia thầy khác cứ hướng dẫn lên lớp 2, mới tới 12 năm thì ngày sau 12 năm đó. Đó là học được suy nghĩ. Rồi con người như thế nào? Đó là câu trả lời. Nếu lúc kia ngồi làm thinh, không biết gì hết, còn cái này ngồi huấn luyện vị thầy biết, cái đó rồi Ngài trong cái luận Ngài nói 2 chữ thôi, biết là sống, không biết là chết rồi. Chúng ta để mà sống, đây là sống cho Đức Phật ấy, để mà biết quên là chết rồi. Quên cái gì nữa? Quên đọc sử, quên nghĩ này không, quên bây giờ, quên đang ngồi, quên đang đi, quên đang đứng, quên đang nằm, rồi quên hơi thở. Đây mai là chết. Thầy hỏi và để mình tự trả lời. Mình có biết không, biết ngồi không, và có thấy không, thấy gì chân kiến, trong thân có gì, có cảm giác được không, không thấy, mắt nhắm, có thấy thân này ngồi lâu nó cứng không, cứng tay, cứng lưng,
ngồi lâu thấy thân này nó nóng không nóng lạnh đó. Ta thấy thân này chuyển động không, cái đó là tu này đó. Sửa thân rồi, qua sửa lời nói rồi. Mới vừa đọc hồi nãy, một ngày một đêm sửa thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành. Sửa nói, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói lời vô ích rồi. Sửa tâm, không vọng mai, không tưởng tượng, không phần nói. Đấy, đó là câu trả lời. Niệm vai nghe, khi đi ghi nhận như thế nào đây nữa? Khi cái đi quý vị ghi nhận trong tâm như thế nào? Mình ghi nhận còn chi tiết hơn. Người ta tập lính nào này lại lính nữa, không phải tập một người, cái lớp của nó một đội 12 người này, qua đi chung với nhau. Nó nói là mặt mà, phải mặt phải nói một à. Đặt chân mặt là số 1, chân trái là số 2, cháy 2 số thôi. Rồi nó đi là ông lớn, ông bố, ông xếp cho nó chuẩn bị đai chân mặt lên. Rồi một nó bắt đầu nó thổi, biết chưa? Thổi ra trời, bắt đầu bước. Rồi nó chạy 1 2 1 2 1 2, nó ngừng ra. Rồi người lính cứ 1 2 1 2, rồi lắc nó nói nè 1 2 1 2 1 2. Đấy, chỉ 1 2 thôi à. Vậy cả chục người, có cả trăm người mà dân binh, mình thấy không tưởng tượng. Này ta chỉ 1 2 1 2 1 2 thôi, rồi lắc 1 2 1 2. Cái đi như vậy như thế nào gọi là đi? Đây mới nói đó, có 2 chân mặt, mặt trái. Thế mà cái vậy mặt trái, mặt trái, mặt trái. Đấy, mặt trái vậy này, mặt bước tay bước, mặt bước tay bước này, mặt bước tay bước, mặt bước không giống như 1 2 1 2 1 2. Đấy, 1 2 1 2 1 2, mặt trái mặt trái mặt trái, mặt trái mặt trái mặt trái rồi. Mặt bước tay bước, mặt bước cái bước đúng, ngôn ngữ đại chỉ hành động. Như vậy trở thời đi. Tâm vẫn còn suy nghĩ thì tăng thêm một bước, tăng thêm 2 niệm. Mặt trái mà nó bây giờ đây, mặt bước cái bước, rồi dở đạp lên, không phải đi nhanh, cái này không, dở đạp để tăng thêm cái trí nhớ trong lúc bây giờ, chứ nó không cho tâm suy nghĩ. Còn nếu niệm 2 niệm vẫn còn trống, còn suy nghĩ thì tăng thêm một bước, tăng thêm 3 niệm, dở bước rồi đạp này, dở bước đạp như vậy, dở bước đạp. Rồi mấy tâm vẫn còn suy nghĩ, tăng thêm niệm gót như gót mới vợ, gót vợ rồi gót đây vợ đó, rồi vợ gót lên cao rồi bước mới đưa chân lại, bước rồi đạp đạp xuống đụng này, gót vợ bước xuống đụng đạp này rồi. Đó là cái lý hướng dẫn hành giả không cho có sự suy nghĩ. Vì suy nghĩ không có định,
Tâm định là tâm không nghĩ, không nghĩa là định. Như vậy cho tâm là hay biết cái thân, thân hành. Cái thân như thế nào, là hành động nó thế nào, nó sống thế nào, đó là thân hành đó. Cái chu kỳ nó hoạt động như thế nào, phải thấy nó làm việc không ngừng nghỉ. Thân hành hơi thở mình không biết là dần thở à, như vậy mình mới sống. Không biết là chết sống, không thấy được tâm, ngủ không còn biết được tâm, mà hơi thở nó dần còn. Quý vị chúng ta nghĩ làm sao? Vẫn có ngày qua thức dậy vẫn có hơi thở, nhưng một ngày cho tới vẫn có mà không bao giờ biết này, biết có hơi thở, không bao giờ học được thân. Thân hành động của nó là như vậy, đó là sankhara, kaya sankhara, thân hành. Rồi không thấy ý hành, nó hành như thế nào, nó sống như thế nào. Luôn luôn nói chuyện một ngày tới tối không biết tại sao nói chuyện đó, có sự chú tâm, rồi theo dõi sự chú tâm đó mới nói ra được. Nghĩ chú tâm trong quá khứ, theo dõi chút mới nói. Hôm qua tôi gặp một người đó nói chuyện này đó, quý vị có sự chú tâm. Bây giờ không vậy, khi chú tâm vào màu sắc, nghĩ sâu một chút, theo dõi tâm tứ, thầy mới biết đâu gọi là bông. Đó gọi là niệm đó. Ghi nhận vài nghề đó. Khi đứng nằm ngồi niệm vài nghề, khi đi ghi nhận như thế nào chưa bây giờ giải thích. Phải trái, phải bước, hoặc ghi nhanh bước, biết bước, thân bước, rồi miệng nói theo thân. Khi nói là khẩu nghiệp nói bước à, vì thân đang bước, đây đây, thân đang đi. Trong bài kinh Đại Niệm xứ do Ngài Thích Minh Châu dịch có đoạn: khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Đấy, bài kinh dịch đó. Cái chân tàu và cái chà mì tế cái chà nà tị. Khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi. Kinh dịch như vậy. Nisanova Nisanam hi Pichana. Khi ngồi biết ngồi, khi đi biết đi, khi đứng đi. Trong kinh Ngài dịch như vậy. Như vậy nếu khi đi con chỉ niệm quay nghi đi, mà không niệm dở bước đạp thì được không? Như vậy nếu khi đi con chỉ niệm quay nghi đi mà không niệm dở bước đạp thì được hay không? Cái nghĩa thầy theo đồng nghĩa khác chữ và đồng nghĩa, nghĩa này giống nhau. Khi đi con chỉ niệm quay nghe đi mà không niệm bước đạo,
Cái đi là như thế nào gọi là đi? Vì có bước đạp trong đó rồi. Nghĩa là biết đi là biết bước đạp. Và nếu đang biết bước đạp là nó là hành động của đi. Hay hồi xưa đi hành thiền công dạy hỏi thầy như thế nào gọi là đi thiền? Cũng hỏi về đó, hỏi dân hành giả hỏi. Đến nỗi năm thầy 14 đi Miến Điện cũng vẫn sách, đem sách cấm nang đi niệm như thế nào. Rồi trong cấm nang đó, quyển sách của ngài Ma Sư đầu tiên, một bước, mặt bước, hai bước, giờ đạp, giờ bước đầu. Nếu niệm được 3 niệm cũng đủ rồi, cái gì hay quên giờ cháy tới cái đập, cái đập tái đập lên như vậy thì thấy nên nếu mà khi mình đạt được bớt suy nghĩ, bớt vọng, mà tâm không có vọng, thì cái đó là việc kinh nghiệm. Cũng như nó hiểu rồi, mình không kêu nó rồi, nó đi kêu về, con đi con mau về, vậy đó, có bao nhiêu đó thôi, con đi con mau về. Nếu một lời nói mà nhớ không quên rồi, không cần nhắc lời thứ hai. Thầy có chứ đi có muốn về, đi muốn về vậy. Đây sẽ muốn nói chuyện của ngài Nang Đà, em một cha khác mẹ với Đức Phật khi còn Bồ Tát tới ngày đám cưới, Nang Đà đám cưới, Nang Đà đi mời Đức Phật về đám cưới, Đức Phật đi. Nhưng mà khi ngài về chùa, ngài đưa bác cho Nang Đà ôm, Nang Đà ôm bác Đức Phật đi trước, Nang Đà phải đưa Phật về cho thấy đi chùa. Mấy cô bạn ở trong từng lời thấy Nang Đà ôm Phật, bác đi theo Phật, mới nói với cô cô chỗ lạ đám cưới, cô ơi cô, Nang Đà đi theo Đức Phật chế dự cô còn đang bới tóc, nhìn theo cửa sổ nói anh đi mau về, có bao nhiêu thôi, một bước cái tiếng này dính trong tâm của Nang Đà, anh đi mau về. Thầy ai thì ôm bác, mà Đức Phật thấy chỗ này chắc Đức Phật lại bác tao về, tự bước chạy cho đó Đức Phật lại bác đầu về. Để thấy nghe sao, một lời nói thôi, từ đó tới chùa không bao giờ thấy ngõ tư này Đức Phật lấy hoa bà không lấy, cái ngõ tư Đức Phật lấy tao về không lấy. Hay cái đi tới chùa Đức Phật hay thế này, Nang Đà em muốn xuất gia không? Anh của mình nói không, lại nói không. Thầy các bạn ngài giờ muốn rồi xa lại hết, dẫn Nang Đà đi xuất gia rồi không bao giờ quên, không bao giờ quên. Nàng Chanapata Kalayani một lời nói thôi, ngày đêm không quên, vì thế thì sao? Nhớ đây vậy đó, một lời khỏi nhắc nữa, mà kéo một đời của ông, của Nang Đà đến xuất gia rồi không quên, rồi làm sao quên? Đức Phật có dùng thần thông nắm tay Nang Đà xẹt tay cõi trời, ôi biết bao nhiêu con điện. Đức Phật ôi có sao chỗ này còn trống không có chỗ, bạch Đức Thông con chờ Nang Đà. Nang Đà tu khá rồi lên đấy, chúng con phụng sự. Ôi Nang Đà giật mình lại, chỗ này chỗ mình sao? Thầy cứ hỏi vậy, trống hỏi đâu có vừa Nang Đà ôi chỗ này dành cho ta, bắt đầu quên nàng cho nào phải ta khai ra đi,
Một đối tượng khác đâu có thường, Đức Phật xèn xuống dưới, xuống luôn tới địa ngục, hỏi ủa chỗ này sao còn trống, con chờ đợi Nang Đà, ông tu lui theo chỗ này còn phần thần ẩn này, chảo nấu sẵn đó, ông xuống đây là vô ngọn trong chậu, Nang Đà giật mình chết. Một bên là cõi trời, một bên là địa ngục, về tính sao bây giờ, quên. Tôi thấy ám ảnh, thấy địa ngục ám ảnh ráng tu. Các vị thì không ổn, Nang Đà hồi trước không phải vậy, bây giờ sao ổng tinh tấn tu vậy? Việc khác suy nghĩ, ổng ăn hối lộ Đức Phật, đấy Đức Phật giận đi cõi trời ăn hối lộ, cho nên ông giờ ông ráng vậy, ông đâu có muốn tu, ăn hối lộ, ông nghe giọng mắc cỡ đi tới đâu là ăn hối lộ Đức Phật, ráng tu ráng tu, tất quả là hàng đây. Một lời nói thôi, không quên, anh đi mau về, thấy nàng tiên chuẩn bị không quên, này thấy địa ngục không quên, này đầy so sánh nữa. Khi đi cõi trời, Đức Phật hỏi này Nang Đà, với cô Chanapata Kaligini sắp sửa tới đó, giới tiên ai đẹp bạch Đức Thế Tôn, làm sao sánh được. Nàng thì nát cả liền, này giống như con khỉ bị cháy vậy đó. Con khỉ nó bị lửa cháy, nó cháy hết lông, chỉ còn da thế. So sánh như vậy đấy. So sánh đánh giá, cuối cùng không so sánh không đánh giá, thấy được bất sanh bất tử rồi, này mới đó là không còn nhớ gì hết. Đấy. Thì bước tay biết lùi, biết hết vậy đó. Bài kinh hay lắm, quý đọc thì có Ngài anh chào dịch Ngài về hoài nghề về sự tình thích Sampachana. Và xin Ngài dạy thêm con về cách niệm hoài nghề đứng và hoài nghề nằm. Cái nơi bài đứng vậy đó thầy. Rồi con đẩy từ đầu tay chân, đứng động rồi. Đấy, vài nghe đứng, hai nghe ngồi động. Cái động đó là xúc thọ, nó dạy vậy. Kinh nghiệm dạy mình ra. Đấy, Đức Phật 45 năm Ngài cứ nhắc như vậy. Bộ ngày đi đừng ngồi không quên cứ như vậy, không quên cái chạy không quên, cuối cùng nó gọi là chánh niệm. Mà xin dạy giảng thêm cho con về cách niệm vài ngày đến vài ngày nằm là như vậy. Khi vị nằm á, cái nằm động để ý nằm động đấy, và nằm lâu nằm động rồi cũng để tâm này sự chuyển động này, hoặc nằm đúng hoặc sự chuyển động này bằng chế, thế đang gọi là nằm mà không quên sự chuyển động của bụng, không quên hơi thở, không có tìm hơi thở, nằm động cứ như vậy đổi qua đổi lại thì đến hết một vài ngày nằm. Xin cảm ơn Ngài. Rồi chị nói đi đêm ngồi nói hoài, tại ngày tới tối mình làm hoài mấy cái đó thôi, sống như đi, sống như đứng, sống như ngồi, sống như nằm. Cái đó là cái chánh nè. Cái chánh rồi. Đây thì nhắc hành giả, cũng nhắc luôn sư, nó phải đi nhớ nằm, quên là chết cũng vậy thôi. Ăn cơm có canh ăn, tu hành các bạn cũng vậy thôi. Này
Sự thật nó là như vậy và như vậy hết thầy giáo lý buổi sáng chúc hành giả hết lòng và để thấy vậy đó, như vậy và như vậy. Chúc quý vị được sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu phương ngự rõ thông mọi việc, đông phương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điệu chúng tôi, hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc chân khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài đến lâu. Chúng con nuôi tu đạo học, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm phủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa sa sa. Và tiếp theo chương trình, con xin kính thỉnh sư cô Thiên Tuệ thông dịch phần pháp thoại của Ngài sáng hôm nay. Con cảm ơn sư cô. Thank you, host.
Sorry for the delay. Thank you, host. So today is Saturday, February 13, 2021. The Dharma talk is 8:30 a.m. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dhamma. I take refuge in the Sangha. The first time, the second time, and the third time. Now we will move on to taking the precept. The first precept is trying to abstain from taking life. The second precept is trying to abstain from taking what is not given. The third precept is trying to abstain from sexual practices. The fourth precept is trying to abstain from false speeches. The fifth precept is trying to abstain from taking intoxicants that can cause carelessness and forgetfulness. The sixth precept is trying to abstain from eating at the wrong times, mainly from noon until dawn the next day. The seventh precept is trying to abstain from dancing, singing, listening to music, watching show, wearing garlands, perfumes, ointments, etc. And the eighth precept is trying to abstain from lying or staying on high and luxurious beds and seats. So that are the procedures for taking refuge as well as taking the precept. We will move on to the Dhamma talk. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Buddhang Bujemi. With this practice I conform with the Dhamma, I pay respect to the Buddha. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Dhammang Bujemi. With this practice I conform with the Dhamma, I pay respect to the Dhamma. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Sanghang Bujemi. With this practice, I conform with the Dhamma. I pay respect to the Sangha. So today is second day of the Lunar New Year. And starting the talk, Sarachi's wish that everybody have a wonderful, happy new year with a lot of mindfulness so that we will be able to realize the ultimate liberations as well as the ultimate bliss from Nibbana. So when we're taking the precept for the 8 precept for the retreat, then that means that we are vowing to keep the precept. We're vowing to observe sila, morality, in order to do and to follow the same way as the Buddha teaching. And vowing or having this determination, it is the intention, the jatana, and it is one of the 10 paramis. When you determine that you will do something and then you will follow through with it. And again, sila is always the foundation. Sila is very important because without sila, we're not going to be able to develop concentration. And without concentration, samma samadhi, then panya, wisdom, would not be able to arise. And without panya, wisdom, it's hard for us to see things that they really are, to understand the characteristics of all phenomena. So again, for this new year, for the Lunar New Year's, many of us would like to travel. And for the yogi, we also would like to travel, but we travel on the path of the Buddha teaching. We travel on the Eightfold Noble Path of sila, samadhi, as well as panya, morality, concentrations, and wisdom. And with that, we travel on the 4 foundations of the mindfulness. What are the 4? The 4 are Kaya Nupassana, contemplations of the body, Jeta Nupassana, contemplations of the mind, Vedana Nupassana, contemplations of the feelings, and Dhamma Nupassana, contemplations of the Dhamma.
And it's very easy and it's very simple when a person know how to meditate, or when a person know how to direct the mind back into the present moment, onto the body, knowing what is going on, the activities of the body as well as the activities of the mind. So Sarachi told the story that when he was young, maybe around younger than 35 years old, and that is considered as a young age. At that time, he was living at the Yak Wang temples in Vietnam, and he's remember his teacher, or I'm sorry, not his teacher, the abbot of the temple there was remind him about that, you know, trying to live in the present moment so that you will be happy always and happy all the time. Just like the new year, when we go outside and we wish everybody, may you have a wonderful new year, may you have a happy new year, so on and so forth. Then we remember that we're trying to live in the present moment. We're trying to keep our mind so that we will be happy always and all the time. And then when a person, and he's also remembered the story when he was in India, he would go to Bodh to enjoy or to have fun during the New Year, the Vietnamese New Year celebration. And then there's a retreat there, and the meditation teachers at that time always reminded him that when you know, when you have sati, when you know there is knowing that's happening in the mind, when there's awareness and alertness happening in the mind, as long as there's awareness and alertness in the mind, remind the mind to stay within the body, stay within the mind at the present moment, then that is vipassana, that is meditation. And then for the 10-day retreat, at the end of the 10-day retreat, for the entire retreat, the meditation teachers only talked about having sati, having mindfulness, always bring mindfulness back to the body, remind the mind, stay within the present moment, knowing what the activities of the body, knowing the activities of the mind. And at the end of the 10-day retreat, all the meditation teacher cared about is whether or not you know how to be mindful. Doesn't matter with posture or with activity, as long as you are mindful, that is meditating. So Saraji's move on to the questions of the yogi from yesterday, because the questions have several parts, and he answers again because he thinks that this question is very important for the beginner yogi. When you know how to practice, when you have the right technique, the right contemplations at the beginning, it would be easier for the yogi to move on, to continue his practice or her practice along the way. So, and Saji also mentioned that these questions that yogi have right now, he also had the same question when he first started to learn about vipassana meditation, to learn about the contemplation of the body and so on. So again, yogi asked about how to contemplate or how to note during the sitting meditation, how to pay attention to the posture, to the sitting posture, as well as what to contemplate. So again, along with yesterday explanations, he continued to explain a little bit further in detail of sitting meditations, walking meditations, standing, so on and so forth. So basically right now we are practicing vipassana meditations according to the technique of Mahasi Sayadaw from Myanmar. And according to this technique, we want to use risings and falling of the abdomen as the main object. But while contemplating or observing or taking notes of the risings, falling, what we want to pay attention is the movement, the vibration, the manifestations of the wind element, which is the ultimate reality. We do not care so much about the shape or the ideas of the abdomen or the idea of the stomach, because that is concept, that is panyati, and that is not what is the right object for the vipassana meditation. However, for many yogis, especially for beginner yogis, it's very hard for the yogi to have concentration. It's hard for yogi to direct the mind to the abdomen. It's hard for the yogi to trying to pay attention to see the risings, falling of the abdomen, the movement of the abdomen. So therefore, the technique show or teaches you another way to contemplate when the main object is not obvious. And then you go to the second object or the another object, and that's when they teach you how to contemplate the sitting posture as well as touching. So when the person practicing
sitting meditation, according to the commentary, there's the person have to find a secluded place where it's quiet and is calm and tranquil, and you sit there. And then when you sit, there's several postures that you can sit. You can sit a full lotus posture where the two legs up, like the Buddha, or you can sit at a half lotus posture where one leg is on top of the other, or you can just sit whatever comfortable with you, as long as your back can keep up straight, 90 degree, ideally against the ground, and then your face looking forward, but your eyes casting down for like 1 meters or 5 feet. So that way you have a good posture so that you can be able to relax and sit comfortably. And then after that, now you contemplate on the sitting posture. What is the meditations, or what is it, the technique when you're contemplating? So when the yogi would know how to direct the mind back into the present moment, the yogi will see that now the yogi is sitting. Sitting is different from standing. Sitting is different from walking. Sitting different from lying. Sitting is sitting. So they know that the yogi knows that this is a sitting posture. I am sitting right now. So the mind stay with the body at that moment and knowing that we're sitting. And when you sit, you know that your posture is upright, or you lean forward, or you leaning backward. That is having alertness and having awareness of the sitting posture of the body. So that is one thing. So after that, the yogi can scan the body from the head to the toe, and to see that when you're sitting like that, you scan the body. That means that you always keep the mind within the body at the present of the meditation. So when you scan your body, you from the head to toe, then you will see that, okay, there's clothes. So according to Tongpolu Sayadaw, Sayadaw would teach that you know that this body needs to have clothes on to cover up your body so that you won't be embarrassed, and to cover up the body so that your body can keep warm, so on and so forth. So the entire body is covered with clothes. So when you scan this body, you will see that this cloth would touch this body. Wherever the body, there's this body consciousness, there's these sensitive parts of the body. Wherever you touch on the body, as long as there's a skin, except for the hairs and the nail, there's no sensitive parts. Then there's this consciousness, and you know there's touching. So wherever you touch, according to Mahasi technique, you can pick 6 or 7 places up to the yogi very freely, the entire body, wherever you scan, as long as you see that, okay, their touchings is obvious. Let's say touching with shoulder, touching with the arm, touching with the leg, touching with the buttock, so on and so forth. Doesn't matter, because we do not want to pay attention to the part of the body. We want to pay attention to the touching, because when touching, that means there's an external external object contacting with the body sensitivity part. So when they're touching, then we know that they're touching. They're touching is the contact between external objects and the body, but knowing there's touching, that is the working of the mind. So when the yogis scan the body that way, the mind always stay within the body at the present moment, knowing exactly what is going on in the body as well what's going on in the mind at that moment. And when there's touch, where there's contact and there's touch, and you notice touching. And then when you know it touching, if mindfulness is there, concentration is there, and mindfulness is continuous and keen, then you will see that when they're touching like that, what kind of sensations, such as if when it touched like that, is it hardness or is it softness? You can see that. And if there's heat or there's this cold, so on and so forth. So when you contemplate that way, if you notice this hardness or softness between your body touching the cushion, that is the manifestations of the earth element, the characteristic, the intrinsic nature of the earth element right there you're contemplating. And for example, if the yogi noticing 2 hands touching each other, touching, and then after that touching, then you feel softness, hardness, and then you feel heat or cold. Then heat or cold, again, these are the manifestations of the fire element. And when we contemplate on that, the panyati of the hands disappear, the fingers, the hand, the skin disappear. What is obvious, what's shown to us, what we should contemplate is the ultimate reality, the manifestation, the intrinsic natures of these nature, which is hot, cold, heat, coldness, or hardness, softness, so on and so forth. And that is Vipassana meditations right there. And also
when a yogi scan the body during the sitting posture, sometimes you see that, oh, this head is so heavy, or the neck is so stiff, the shoulders, so on and so forth. And stiffness and heaviness, again, these are the manifestation. These are the intrinsic nature of the earth element. So even without paying attention to the wind element, which is movement, vibrations of the abdomen, scanning the body just on by sitting posture continuously like that for entire hours of sitting meditation, the yogi also be able to contemplate and see the intrinsic nature, the ultimate reality by other element manifested. And yogi asked that if the yogi keep on sitting like that and just noticing, sitting, touching, so on and so forth for entire hour, would panya, wisdom, inside knowledge arise? And the simile that Saraji gave was, imagine if you have children and you send your children go to school, and the children just sit there for 1 hour or 3 hours, so on, for the entire day of school, and then after that they go home, and then the next day they do the same thing, and they do like that from grade 1 all the way to grade 12, and they graduate from high school. So you ask them whether or not they get any knowledge. And that is just a mundane life. The children just sit there. They don't even contemplate anything. They just listen and they can do whatever. And they were still able to observe that. And they have this mundane knowledge, and they be able to get a diploma and graduate from high school. And then they can go on to university. Imagine now that you actually directing the mind with the jhana, with the intentions of being observing what is going on in the body, what is going on in the mind, as well as having sati, mindfulness, continuously for the entire hour. So in order to answer that, just take a look at the Buddha. He sat for a long time, and he became the Samma Sambuddha. So if the yogi can try to sit that way and see for yourself whether or not inside knowledge would arise in you or not. And Sachi also mentioned that it's not simple. It might be simple when you understand, when you know how to practice. But if you do not know how to practice, then imagine when you sit for 1 hour. Not many of us know how to do that if you don't get trained. Many of us sit down and we sit for a little bit, and we get bored, and we have to find something to do, or we have to find someone to talk to. And then when two people sit down together, then you will talk about the past, you will talk about the future. Your mind does not stay at the present moment. Your mind will be conditioned by all these defilements, and then you will talk about the third person. So now you only sit by yourself, and you're trying to train the mind, you're trying to tie the mind, bring it back to the body, bring it back to the mind. So try that, and you will see for yourself whether or not wisdom, panya, will be able to arise while just doing that, touching sittings, and knowing all these activities of the body. Moving on to the next part of the questions. Dear Bante, can you please explain to me how to contemplate while doing walking meditation? According to the Mahasatipatthana Sutta, translated by Venerable Thích Minh Châu, a yogi know when the yogi walk forward, the yogi know the yogi walk forward. If the yogi go backward, the yogi know going backward, and just knowing and clearly comprehending whatever activities that the body is doing. And how do I practice walking meditation or meditating during walking posture? And is that okay if I do not contemplate, or if I do not take note, lifting, pushing forwards, and stepping? So that is the next part of the question. And the answer Saraji gave was the Mahasatipatthana Sutta was very well translated when Venerable Thích Minh Châu, and it's a very good sutta for any yogi want to learn how to practice vipassana meditations, contemplations of the four foundations according to the teachings of the Buddha, because it's a very basic instructions of how to practice. And throughout the entire days, we are changing posture all the time, from sitting, standing, walking, and lying down. And when a yogi do that, we have to be aware, we have to know
what kind of posture that we are on, because that is to bring the mind back into the bodies and knowing. Knowing is the work of the mind. The body does not know anything. The body just continue carry out the activities, but the mind is knowing. Meditation is the working of the mind. So when the mind is knowing, the mind is aware, alert, and awake of the activities of the body, the activities of the mind at the present moment. That is meditations happening right there. So just like sitting, when now the yogi changed the postures onto walking. So walking is one of another main posture that we do throughout the entire day. So when walking, the yogi have to know that now I'm walking. Walking is different from sitting. Walking is different from lying down. Walking is different from standing. Walking is walking, the actions carrying out. So the mind know that, okay, now the body is walking. And doing walking like that, the first thing, if your yogi cannot direct the mind or cannot have sati, mindfulness, continuously, then you do right step, left step, you're walking in the normal pace. But if you walk fast, then you will be like walking, or stepping. So that way your contemplations or your notings is together with the actions of the body. Again, we're trying to catch the object at the present moment as soon as these arise. So if you make a step but then your contemplating is way behind and it's not matching with the object, you do not hit the object as target. So when you walk fast, then you say stepping, or walking, as long that you know that the body is moving as in the walking posture. And then if you move a little bit slower, then you'll be like, oh, now the right foot, left foot, or right step, left step, then you would know like that. Just like when you go into the military, they would go, I don't know how to say it in the military terms, where all the soldiers would walk together and they would be right step, left step, right step, left step, and everybody would do that the same way, and they would say it out loud according to their step. So just like that, we do that when we do walking meditations, or we do a walking posture, bringing the mind back to the body. And then if the yogi do like that, and the mind is very quick and is very fast, so therefore the body, when the body is walking, the mind already noted this, but then there's a gap between one noting after another noting, and when there's gap, thinking would definitely comes in. The mind would be conditioned by the past or the future. So in order to fill that gap, then we would note it more, and we would contemplate more, and that way the technique of Mahasi Sayadaw was lifting, pushing, stepping down. That way we would move, we would bring the mind closely to the movement, to the actions of the body, so that there would be no gap between one noting after another, so that thinking cannot arise. And then if we do that and the mind still having gap, or they're still having all these empty space for thinking to arise, then we would continue to know more, so that we can put more, take more object into the knowing, so that there is no thinking. So at that time we would contemplate or take note of the intentions of wanting to walk, and then they carry out the actions of walking, so on and so forth. The main thing when we practice like this, either sitting, either walking, either standing, doesn't matter what posture that are we in. What we want is that we want to keep the mind always stay at the present moment, within the body, within the mind, so that is know the object. Vipassana does not have one single object. Vipassana contemplate, take notes of whatever objects most obvious arise at the present moment, within the body, within the mind. And in that way, we want to keep the mind continuously developing sati, mindfulness, continuously developing concentration, in order to panya, wisdom, to arise. Because as long as the mind have gap, the mind cannot develop concentration. And when the mind cannot develop concentration, there is no power to penetrate, to cut through all these concepts, all these panyati, for wisdom to arise, to see things that they really are. So whatever that we're doing doesn't matter to our technique. We just want to make sure that there's no thinking, there is no gap between one sati, one taking note, to another. And therefore, as long as there's object there to arise, the mind will catch on the objects and we be aware of it. Sati will always be there. And when we be able to train the mind that way, doesn't matter what posture we're in, then
thinking cannot arise. The mind develop concentration, the mind develop power through sati, mindfulness, and then wisdom, panya will arise. So just like that, we continue to do the walking meditations or meditating during the walking posture. And moving on to the next one, when the yogi asks about standing and lying down, just like that, when you understand the technique, when you understand how to contemplate, doesn't matter which posture you're in, whether it's sitting, whether it's standing, whether it's lying down, whether it's walking. It's not about the object, it's about the mind, how you direct the mind, how you contemplate. So now when you're standing, then you know that the mind bring the mind to the body, knowing that standing is standing. Standing is not walking. Standing is different from sitting, different from lying, so on and so forth. Just like that, lying is different from the rest of the posture. And now when you know how to direct the mind to the body, then you will contemplate that, okay, standing, you scan the body from head to toe. Then you will see that, okay, what is it? Again, standing, there's always touching. Doesn't matter, as long as the body, when the mind within the body, there's always the body consciousness, the sensitivities of the body, always touching whatever that is the external object, whether it's clothes, whether it's the ground, whether it's the wind, so on and so forth. As long there's contact there's always contact, then there's touching there. And then you always have to notice touching. And then when touching, if you concentrate on that touching, then you will see that, okay, if touching brings softness or hotness, if touching can see if there's heat, so heat or coldness, so on and so forth. Then again, all these ultimate reality manifested in front of you. Whether or not you know how to contemplate, that is your job, but then they always there, they always present it to you. So when you lying down, then of course the touching, the body would lie down, so the surface of the body cover would be more, and there would be more touching. Now from the head to the toe there was touching. Then of course you will see that, okay, your head touching the pillow, your back touching the mattress or the ground, and your toe your leg touch the sole touching the bed, so on and so forth. So all these touching, then you were noticing lying posture, lying, and then touching, and then again touching. When you lie like that, do you feel your back straight? Do you feel heaviness, or you feel stiffness? Do you when you touch like that, do you feel heat? Do you feel cold? Do you feel soft? Do you feel hard? So on and so forth. Again, these are the things when the yogi know how to contemplate. Doesn't matter which object, doesn't matter which posture, the technique is still the same. There's only knowing is the jobs of the mind, being aware, alert of the posture, the body posture. And after that, there will be touching of the body with the external object. And when then we contemplate, we be mindful of that touching, then we will see that when touching happen, what kind of manifestation would arise, what kind of manifestation that you will be able to experience the most obvious. And that is the Vipassana meditations and contemplations. And trying to remember that these four main postures, from sitting to standings, from walking, lying, and so on, these are the main posture. And along with that, there's many others like minor posture that we live with them throughout the day. And doesn't matter which posture they are from the body. They are the activities of the body. So as long as the yogi know how to direct the mind back to the body, knowing the activities of the body, then that is meditations. And the body itself, it just carry out the action. What's important is the working of the mind. The mind is alert and aware. Knowing is the job of the mind. Meditation is the job of the mind. So the object can change, but then the attitude, we have to have the right attitude. You know how to direct the mind so that we can contemplate on whatever is most obvious arise at the present moment within this body and within the mind. And again, why we have to do all this, why we have to catch on one object to another, why we want to pay attention to the activities of the mind, or we pay attention to the activities of the body. Meditations is to have mindfulness. Mindfulness is one of the mental factors, sati, to remind the mind to stay within the body, within the mind at the present moment. The function of the mind is simply cognize the object, knowing the object.
So when sati is there, it's remind the mind, oh, so the body is now is lying down. Oh, so the body is now is walking. So the body is now is standing and sitting and so on and so forth. So that way the mind is always aware, alert, and fully comprehending what is going on at the present moment. And then when we do like that, when the mind is always busy with the present object of the body, of the mind, there is no time, there is no gap for thinking, which is defilement of the past, defilement of the future, to get into the mind. And when the mind is always stay and live with the present moment, then it will soon enough develop concentration and develop its power. Concentration is the power in order for panya to cut through, for panya to arrive, so that we will be able to see that this body, this mind, as well as everything else in this nature, they are just the way they are. They are the working of the nature. They work according to the law of the nature when the conditions is right. And that is it. That's all that is. There is no I, there is no self, there is no ego, so on and so forth. And when we see things that way, we are liberated from all this wrong view. And that's when we experience the ultimate truth or the ultimate liberation. Okay. That's all I have for today's summary of the translation. Thank you so much for listening. I wish everybody have a wonderful day. Sadhu, sadhu, sadhu. Goodbye. Thank you so much, Sayale, and Happy New Year to you and everyone. Goodbye. Thank you, host. Happy New Year. Bye-bye.